And now it's my turn. Experience 3 is my own personal journey learning Spanish in the United States and in Mexico. It all began for me in high school. My motivation was strictly instrumental. I just wanted an A and then to get the heck out of there. I actually thought I'd never use Spanish again in my entire life. It was the same old thing in college. I needed it for graduation requirements. Part of the problem was boring teachers, part of the problem was boring lessons, and part of the problem was that I just didn't see a need to be able to speak another language. I mean, I already spoke English. I could get around pretty much anywhere in the world. I don't think of myself as an ignorant person by any means, but thinking back about that, it seemed very ignorant and selfish. But then, estudié en México. Conocía una gente y una cultura más linda del mundo. Comía la comida más rica de todas. Aprendí de la historia de la lengua española y también de los héroes mexicanos y grupos indígenas de México. Me fascinó de todo. So, I returned to the United States and changed my major to Spanish, and then to applied linguistics in Spanish. Then I graduated and volvía a México para enseñar el inglés en el Colegio Americano de Puebla. Now, if you asked me if I spoke Spanish before I lived in Mexico, I would have said yes, because I did. But vivir en un país es aprender la lengua real, los chistes, los modales, los gestos y el vocabulario que no nos enseña en la uni. Aprendas de todo. ¿Por qué? Porque si quieres comunicarte con la gente, tienes que hablar la lengua materna. My motivation was now completely integrated because I wanted not only to hablar la lengua, but I also wanted to be una parte de la cultura mexicana. So, you ask, if acculturation came so easily to you, shouldn't immigrants that moved to the U.S. have an easy time too? Shouldn't they owe it to English speakers to learn English? And that's where power relations, as they concern these 3 factors, la motivación, la aculturación, y el perspectivo sociocultural, come into play. Como hablo inglés como lengua materna, ya tengo una ventaja lingüística en el mundo. Mencioné que el inglés es la lengua franca del mundo, pues ya lo sé cómo hablar, conversar y interrelacionarme con otros hablantes de inglés. Aprender otra lengua para mí solo es una adición en mi vida. Si quiero irme a otro país, es probable que nunca tengo que usar otra lengua para get by. Y si quiero irme a México para enseñar inglés, no es porque necesito hacerlo para nada, pero porque quiero. Tengo todo en favor de mí, los fuentes, la educación y el inglés. No sé por qué, pero el mundo ve el inglés como una necesidad y otras lenguas como unas adiciones. Which, now that I think about it, probably comes from a long line of colonialism and nationalism on the part of recent history's most dominating powers, which happen to be English-speaking countries. ¿Todo eso significa que hablantes nativos de inglés no deben aprender otras lenguas? Claro que no. Durante mi viaje de aprender la lengua española, he aprendido otra cultura de vivir. Para mí, no lo veo como una ventaja, una adición nada más, pero como parte de mi ser.
As an English teacher in another country, especially one so debated and stereotyped as Mexico, thanks to some of my undergrad classes and my own personal reflection as a result of those classes, I made sure not to go into the classroom as the culturally and linguistically domineering native English speaker, but rather a guide and a teacher of my language and culture. And also, more importantly, a learner of the 50 little native Spanish speaking experts that I spent 200 days with that year. Thanks to them, their parents, my coworkers, my friends, the menus, the billboards, the radio, the movies, and the list goes on and on and on. I acculturated, socially interacted, and acquired Mexican Spanish. That was my choice, so I was happy to do it. However, some immigrants and their families are not so lucky to have the choice to acculturate and participate in American culture. Y creo que eso es un tema súper importante en SLA, que las relaciones de poder y lengua entre tus estudiantes y el target language culture puede afectar la moderación de aprender, la aculturación y la interacción con los hablantes nativos. Muchas gracias.